అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఏఎస్ కార్స్. ఈరోజు మేము మీకు మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ టూర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాము. ఒకసారి చూడండి, ఎక్స్టీరియర్ అంతా చూపిస్తున్నాను. ఇది 2013 వెహికల్. ఇది ఎల్లో ప్లేట్ కాదండి, ఇది వైట్ ప్లేట్. కన్వర్టెడ్ కూడా కాదు, ఫస్ట్ నుంచి వైట్ ప్లేటే. కస్టమర్ తీసుకోవడం అలా తీసుకొని యూజ్ చేశారు. ఇది కిలోమీటర్స్ 1,20,000 తిరిగిందండి. ఒకసారి టైర్స్ కూడా చూడండి, టైర్స్ 50% ఉన్నాయి. ఇన్సూరెన్స్ కూడా మే 2022 మే వరకు ఉన్నది. ఎక్స్టీరియర్ అంతా చూసిన తర్వాత మీకు ఇంటీరియర్ కూడా చూపిస్తాను. దీని మైలేజ్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం సిటీలో 23 వస్తుంది. అదే మనం హైవేలో వెళ్ళామంటే ఖచ్చితంగా 25-26 వస్తుంది. ఒకసారి ఇంటీరియర్ కూడా చూపిస్తాను చూడండి. 4 పవర్ విండోస్ ఉన్నాయి. సీట్స్ అవన్నీ చూడండి ఒకసారి. ఆడియో డెక్ కూడా ఉన్నది దీనికి. బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒకసారి చూడండి. సో కార్ ఆన్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూడండి. చూస్తున్నారు కదా, మీకు కిలోమీటర్స్ డ్రివెన్ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఎక్స్టీరియర్ ఇంటీరియర్ చూసాం కదా, ఒకసారి మనం ఇంజన్ చూద్దాము. మీరంతా ఇంజన్ చూస్తున్నారు, బ్యాటరీ. ఇది అండి కార్. మీకు మొత్తం ఇంటీరియర్ ఎక్స్టీరియర్ ఇంజన్ కూడా చూపించాము. దీన్ని ప్రైస్ తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇది 3 lakhs అండి. ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు, వచ్చి మా కార్ చూడొచ్చు. మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించాలనుకుంటే మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ 9392583393. మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, 9392583393. ఒకవేళ మీకు లొకేషన్ కావాలనుకుంటే మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఏఎస్ కార్స్ అని టైప్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా మా యాడ్కి వస్తారండి. థ్యాంక్ యూ.